Ha kwabara n'ụlọ ọhụụ. They moved into a new house. Ndewo. Our lesson for today is titled Ha kwabara n'ụlọ ọhụụ. They moved into a new house, and it's a story about a family moving into their new home. But before we start, we're going to look at a few words that we'll learn in this lesson. And these words are ikwaba. Ikwaba, the verb to move in, into, or to move in. Ị ga-akwaba n'ụlọ a? Will you move into this house? Ikwaba, the verb to move into. Obi. Obi, lounge, reception, or living room. Bubocha n'obi. Take this chair into the lounge. Obi, lounge, reception, or living room. Usekwu. Usekwu, kitchen. Ọ gịnị na-esi n'usekwu a? What is smelling in this kitchen? Usekwu, kitchen. Mkpachi. Mkpachi, bedroom. Kedu nke bụ mkpachi gị? Kedu nke bụ mkpachi gị? Which one is your bedroom? Mkpachi, bedroom. Ndị agbata obi. Ndị agbata obi, neighbors. Note that agbata obi is neighborhood. Agbata obi, neighborhood. Ndị agbata obi, neighbors. Onye agbata obi, neighbor. And so I'm going to give an example of this. Ndị a bụ ndị agbata obi anyị. These people are our neighbors. Ndị agbata obi, neighbors. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ezinụlọ Chinedu ka kwabara n'ụlọ ọhụụ. Ezinụlọ Chinedu ka kwabara n'ụlọ ọhụụ. Ụlọ ahụ buru ibu nke ukwuu, nwee ọtụtụ ọnụ ụlọ. Ụlọ ahụ buru ibu nke ukwuu, nwee ọtụtụ ọnụ ụlọ. N'ime obi, enwere oche ndabere na nnukwu TV. N'ime obi, enwere oche ndabere na nnukwu TV. Ekwu, igbo oyi na ọtụtụ nri a ga-eji esi nri dị n'usekwu. Ekwu, igbo oyi na ọtụtụ nri a ga-eji esi nri dị n'usekwu. Mkpachi niile nwere nnukwu akwa na nhiwe isi iji ehi ụra. Mkpachi niile nwere nnukwu akwa na nhiwe isi iji ehi ụra. Ụlọ nsọ ahụ na-egbuke egbuke, dị ọcha, ma nwee ọkụ nsacha, opi nsa ahụ na ebe mposi. Ụlọ nsọ ahụ na-egbuke egbuke, dị ọcha,
ma nwee ọkụ nsacha, opi nsa ahụ na ebe mposi. Obi tọrọ ụmụaka ahụ ụtọ ịchọta ime ụlọ egwuregwu ihe egwu jupụtara. Obi tọrọ ụmụaka ahụ ụtọ ịchọta ime ụlọ egwuregwu ihe egwu jupụtara. N'elu ụlọ, e nwere ime elu ụlọ nke nwere ihe ochie nke ezinụlọ ahụ na-adịghịzikwa mkpa ọzọ. N'elu ụlọ, e nwere ime elu ụlọ nke nwere ihe ochie nke ezinụlọ ahụ na-adịghịzikwa mkpa ọzọ. N'okpuru ụlọ, e nwere ọsa akwa na ọkọ akwa eji asa akwa. N'okpuru ụlọ, e nwere ọsa akwa na ọkọ akwa eji asa akwa. N'ezi, ogige ahụ mara mma nke nwere jangolova na nnukwu osisi a na-arịgo. N'ezi, ogige ahụ mara mma nke nwere jangolova na nnukwu osisi a na-arịgo. Ezinụlọ Chinedu enweghị ike ichere ịmalite nyocha na izu ndị agbata obi n'ụlọ ọhụụ ha. Ezinụlọ Chinedu enweghị ike ichere ịmalite nyocha na izu ndị agbata obi n'ụlọ ọhụụ ha. That's the end of the lesson for today. The 5 key words we've learned today are ikwaba, the verb to move into. Ikwaba. Obi, lounge, reception or living room. Usekwu, kitchen. Mkpachi, bedroom. Ndị agbata obi, neighbors. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.